to do the pulmonary function test, very specifically spirometry, right? Computerized spirometry, you need to have some background knowledge. Okay, I had taken a class for one batch, but that was not much sufficient. Okay, we are not getting adequate time in practical to do all the things, right? You know, the theoretical background and also performing spirometry in the computerized machine, right? Okay, so you need to have a little bit knowledge of background for the pulmonary function test, and the actual pulmonary function test or the spirometry you will perform in your practical laboratory, right? Okay. So first of all, you write something, because everything is not given in your book. Okay. So pulmonary function test. So first, what you need to know, what are the things that are included in pulmonary function test. Okay. And I am taking this class twice because of the importance of these things, because in your practical examination you will be given the reports of the patients. Okay, report of the patients of maybe a normal individual, maybe a patient of bronchial asthma, maybe a patient of COPD or emphysema, or maybe a patient of restrictive lung disease like idiopathic pulmonary fibrosis or lobar pneumonia, right? You will be given the report of the patient, and you need to interpret. Okay, you need to interpret what are the changes in the flow volume loop and what are the changes in the data, and with this you need to diagnose a case of obstructive pulmonary disease or restrictive pulmonary disease. Okay, so because of the importance of these things, I am taking this class twice. Okay, one preliminary background knowledge in lecture session, and in practical session you will perform the test, right? But right now, you know, we will not introduce a patient to you. Okay, you will not be doing pulmonary function test for a patient, but you will be doing pulmonary function test in your colleagues or in your friends, right? Okay. So first, pulmonary function test, that essentially means you are doing some test to know the functional aspect of lung. Okay, to know the functional aspect of lung, whether lung is working properly or not. Pulmonary function test, right? So what are the tests that are included in pulmonary function test? First question, what are the tests that are included in pulmonary function test? Because pulmonary function test is not a single test. There are multiple tests that are included under pulmonary function test, right? Okay, so first question, you need to write it down. Pulmonary function test heading, and under which क्या test है इसमें pulmonary function test के अंदर, right? So number one is spirometry. Okay, number one is spirometry. Okay, number two is peak flowmetry. Peak flowmetry, P-E-A-K, peak flowmetry, right? Peak flowmetry, P-E-A-K, मतलब maximum flow. I'll come to it. What is peak flowmetry, right? Next is total body plethysmography. Okay, total body plethysmography. I'm writing it down. Peak flowmetry. Number three, total body plethysmography. Number four is DLCO, that is diffusion capacity of lung for carbon monoxide. Diffusion capacity of lung for carbon monoxide. Number 5, EtCO2 or End-Tidal carbon dioxide. Okay, so these are the various tests that we perform under lung function test. Okay, I repeat: spirometry, peak flowmetry, total body plethysmography, DLCO or diffusion capacity of lung for carbon monoxide, and EtCO2 or End-Tidal carbon dioxide.
End-Tidal carbon dioxide, End-Tidal carbon dioxide. Okay. Now, out of which, what is included in your syllabus is this. Under pulmonary function test, you need to perform spirometry and you need to diagnose simply by seeing a report of spirometry. Okay, you need to diagnose the case simply on the basis of the report of a spirometry. So, in your practical examination, you will simply be given reports of a patient and you need to diagnose, right? So, next, what you need to know, what are the parameters? Okay, what are the parameters that usually we measure while doing pulmonary function test? Okay, what are the volumes and capacities? Okay, and I guess all of you know what are the volumes and capacities. Okay, so we have residual volume, we have total lung capacity, we have tidal volume, we have functional residual capacity. All these things you already know, I guess, from your 10+2 knowledge, or you have studied in your respiratory system, right? Okay, so I am breathing normally. Okay, I am breathing normally. So, inspiration, expiration. So, I am taking tidal volume in and tidal volume out, right? And the normal tidal volume is 500 ml usually, or very specifically, it is 6 to 8 ml per kilogram of body weight. 6 to 8 per kilogram of body weight, right? If I am 70 kg, then it is 70 into 6, that is 420 ml per minute, right? Okay, per 620 ml tidal volume. Okay. Now, if I take effortfully maximum volume of air and I fill my lung to the fullest, what will be the volume inside my lung? It is total lung capacity. Okay. If I take maximum air, whatever possible for me, and I fill my lung to the fullest. Okay. So, I am at the highest volume. What is that volume? Is total lung capacity, which is around 6 liters. Okay. Which is around 6 liters. Also, it depends on gender, it depends on body weight, body surface area, right? So, there are multiple factors, but on an average, it is around 6 liters, right? Now, say for example, I am at total lung capacity, right? I am at total lung capacity, right? So, my lung is ekdam full, right? I am at total lung capacity. Now, with my maximum effort, I will exhale all the volume, whatever possible for me. Okay, I will exhale all the volume and I will try my lung to be as empty as possible. Okay, I cannot completely empty my lung because of some reasons, right? Okay, but I can exhale maximum volume, whatever is possible for me. Okay, so I will exhale all the volume from total lung capacity and come down. Now, what is the volume inside my lung right now? Residual volume. Yes. Residual volume, right? So, you have the basic knowledge of the lung volumes, okay? And the vital capacity is the amount of air which you exhale from total lung capacity to residual volume, okay? Total lung capacity से residual volume तक आने के लिए आप जितना air exhale कर रहे हो, that is your vital capacity. That is total lung capacity minus residual volume, right? Total lung capacity minus residual volume, and residual volume is 1.2 to 2 liters. Okay, for our understanding, we will consider it 2 liters. Okay, for our discussion purpose. So, all these volumes and capacities, the residual volume, total lung capacity, vital capacity, functional residual volume, right? All these are called the static parameters because these are not time dependent. Okay, these are called static parameters because these are not time dependent. So, right under static parameters, all these volumes. Okay, what are the static parameters? You write all the volumes. Residual volume, total lung capacity, vital capacity, functional residual capacity, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume. Okay, so all these are your static parameter and also tidal volume. Okay, so these are static parameters. Now, next heading is dynamic parameters. What are the dynamic parameters? The parameters which depends on time. Okay, so let me introduce a case for you to understand the dynamic parameters, and these parameters are really dynamic. So, I have already given you an example. I am at total lung capacity. Okay, I am at total lung capacity. My lung is fullest. Okay,
I am at total lung capacity. Now I will exhale the vital capacity amount of air and I will come down to my residual volume. Okay. So say for example, my total lung capacity is 6 liter and I'll come to residual volume, that is 2 liters. Okay. That is 2 liters. Okay. So what is my vital capacity? What is my vital capacity? 4 liters. Total lung capacity minus residual volume, that is 6 liters minus 2 liters, that is 4 liters. Say for example, during this maneuver from total lung capacity to residual volume, so during this exhalation process, I took 4 seconds of time. তাহলে 4 সেকেন্ড ধরে 4 লিটার এয়ার আমি বের করলাম, রাইট? ওকে, from total lung capacity to residual volume, from 6 liter to 2 liter. My lung was 6 liters full, now it is 2 liters full. So 4 liters air I have exhaled, and during this process I took 4 seconds of time. Okay, I took 4 seconds of time, right? So per second I am exhaling. No, this is wrong. Okay, per second I am not exhaling 1 liter. This is the basic thing that you need to understand first. Okay, this is the basic thing that you need to understand first, that it is not, uniform. Okay, it is not uniform. You are not exhaling 1 liter in 1 second. Okay, you are not exhaling 1 liter at 1 second. So during the process of exhalation, in first second you release maximum air. Okay, in first second you release maximum amount of air. Say for example, if your vital capacity is 6 liter minus 2 liter, that is 4 liter. So out of this 4 liter, almost 3.5 liters of air you exhale in the first second. Even if you are taking total 4 seconds of time for releasing your vital capacity, that is from total lung capacity to residual volume, you are taking total 4 seconds of time, but you are exhaling maximum amount of air, that is almost 3.5 liters of air in the first second. Okay, in the remaining 3 seconds, you release small amount of air and the flow rate is very slow. Okay, the remaining 0.5 liters. Getting my point? So first 1 second is very much important for us and we call it FEV1. Okay, FEV1. That is forced expiratory volume in first second. Forced expiratory volume in first second. So this is your first dynamic parameters. Under dynamic parameters, first write FEV1. Okay, that is forced expiratory volume in first second. Okay, forced expiratory volume in first second. Okay, now next dynamic parameter is FEV1 by FVC. FEV1 by FVC. FEV1 by FVC. That is, FVC is actually forced vital capacity. So that is in our example 6 liter minus 2 liter is 4 liters. Okay. So FEV1 by FVC. So in our example FEV1 was 3.5 liters. That is the maximum amount of air you exhaled. Maximum amount of air you exhaled in first second. Okay. That is 3.5 liter. And total vital capacity is 4 liter. Out of 4 liter, in first second you exhale 3.5 liter. Okay, so FEV1 by FVC is 3.5 by 4. That will come to almost 90%. Okay, that will come to almost 90%, right? Okay, so second dynamic parameter is FEV1 by FVC. First dynamic parameter was FEV1. Second dynamic parameter is FEV1 by FVC. Third dynamic parameter is MEF. Okay, I am writing. So FEV1, number 2 FEV1 by FVC, number 3 MEF. It is also called mid expiratory flow rate. Mid expiratory flow rate, MEF or mid expiratory flow rate. It is also called MEF 25 to 75. Okay, MEF 25 to 75. Okay, what is mid expiratory flow rate? So I told you that from total lung capacity to residual volume, that is from 6 liter to 2 liter, I am exhaling 4 liters of air and I took time of 4 seconds.
So during this 4-second time, okay, during this 4-second time, my flow rate was not uniform, right? Initially, my flow rate was high. That is why FEV1, that is the amount of air exhaled in first second, was the highest. Okay, amount of air exhaled in first 1 second or first second was the highest. Okay, but MEF is the mid expiratory flow rate. So during the process of exhalation of total vital capacity, that is 4 liters of air I am exhaling, এই যে 4 লিটার এয়ার আমি বের করছি, এটার যে মিডওয়ে মাঝখানে স্পিড কত ছিল, স্পিড মানে ফ্লো, ওকে মাঝখানে ফ্লো কত ছিল, রাইট? সো এই 4 সেকেন্ড ধরে যে আমি যে ফ্লোটা দিলাম, ওকে 4 সেকেন্ড ধরে যে এক্সেল করলাম, ফ্লো করলাম 4 লিটার, 4 সেকেন্ড ধরে 4 লিটার এয়ার ফ্লো করলাম, এর মিড পয়েন্টে ফ্লো কত ছিল, দ্যাট ইজ মিড এক্সপিরেটরি ফ্লো রেট, MEFR. It is also called MEF 25 to 75. Okay, mid expiratory flow rate. Number 4 is PEFR. PEFR is peak expiratory flow rate. Okay, peak expiratory flow rate. That means during the process of exhalation of 4 liters of air, during the process of exhalation of total vital capacity, right, that is 4 liter, what was the maximum flow rate? Okay, that is called peak expiratory flow rate. Okay, peak expiratory flow rate. তাহলে আমরা কি কি জানতে পারলাম? পালমোনারি ফাংশন টেস্টের আন্ডারে কি কি টেস্ট আছে? 1 নম্বর। 2 নম্বর, what are the static parameters? Static parameters কি কি আছে? ওকে, static parameter কি কি আছে তোমরা অলরেডি জানো, residual volume, total lung capacity, vital capacity, right, all these things. আর ডাইনামিক প্যারামিটারস এই চারটে, FEV1 by FVC, mid expiratory flow rate, আর হচ্ছে peak expiratory flow rate, ঠিক আছে? ওকে, এই peak expiratory flow rate এইটা আমরা মাপতে পারি with the help of peak flowmetry. ওকে, peak flowmeter বলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে peak expiratory flow rate মাপা যায়। ওকে, আচ্ছা, now can you tell me what are the lung volumes that cannot be measured by spirometry? Yes, the answer is residual volume, total lung capacity, এগুলো আমরা basic spirometry দিয়ে মেজার করতে পারি না। We cannot measure residual volume and total lung capacity with the help of spirometry. We need another investigations for that. That is very important questions in your Viva examination and also very important MCQ in NEET PG, right? So how to measure total lung capacity and residual volume? Answer is yes. Answer is this: total body plethysmography. Okay, total body plethysmography. So there are another ways also, but clinically most commonly used method is total body plethysmography, where the patient is kept inside a glass chamber, and within this glass chamber there is measurement or there is arrangement for recording the volume and pressure. Okay, so you don't need to know details about total body plethysmography, how to perform it, right? But just remember the method. Total body plethysmography is to measure the residual volume and total lung capacity. Okay, there are other methods as well. So in your NEET PG examination, MCQ may come like that. The residual volume can be measured by, okay, residual volume can be measured by, now 4 options, and under which you need to tick total body plethysmography, right? Okay. So residual volume, total lung capacity, these can be measured by total body plethysmography. There are other methods as well. Okay, so write it down. Total lung capacity and residual volume can be measured by, number 1, total body plethysmography, number 2, nitrogen washout method, nitrogen N2 washout method, and number 3 is helium dilution method. Okay, nitrogen washout method and helium dilution method. So these are 3 methods by which we can measure total lung capacity and residual volume. But remember, total body plethysmography is most commonly used clinically because it is convenient. Okay, convenient and also accurate. Okay. Okay, so total body plethysmography. Next, number 4 under pulmonary function test, it is written as DLCO. Okay,
What is that? It is diffusion capacity of lung for carbon monoxide. So normally in the alveoli, diffusion takes place where from the alveoli to blood oxygen diffuses, and from blood to alveoli carbon dioxide diffuses, right? And there is a diffusion barrier, okay, and this barrier is crossed by oxygen or carbon dioxide, right? So the capacity of this diffusion barrier, how fast the diffusion takes place or how efficiently the diffusion takes place, okay, we measure it by diffusion capacity of lung for carbon monoxide, but we do not use oxygen or carbon dioxide because these are perfusion limited gas. We need some gas which is only diffusion limited. That means if I inhale carbon monoxide, it will only diffuse towards blood, from alveoli to blood. It will not come back, okay, in the opposite direction, right? So you need to understand what is the diffusion barrier and what are the layers in the diffusion barrier, right? Okay, so let us see the diffusion barrier. What is inside the diffusion barrier? So here is an alveoli, okay, and here is a blood vessel, okay. Here is a blood vessel, an alveoli and a blood vessel, right? So first we have a layer of fluid inside the alveoli. This fluid layer is called the surfactant layer, okay. There is surfactant, okay. Okay, next is alveolar epithelium. Alveolar epithelium, okay, these are cells, epithelial cells, alveolar epithelial cells. Next is the basement membrane. It is the basement membrane, okay, it is the basement membrane. Next we have the interstitial tissue. This is the interstitial tissue, right? Again we have a basement membrane in the blood vessel, and we have the endothelium, vascular endothelium. Okay, so this total thickness is the diffusion barrier. It has to be crossed by oxygen to enter into blood, okay, or carbon dioxide has to cross this barrier in the opposite direction to enter into the alveoli. Getting my point? So this is also a frequent question that comes, okay. So what are the components of a diffusion barrier? Number one, so write components of diffusion barrier. Number one, the fluid layer, within bracket surfactant. Number one, surfactant or fluid layer. Epithelium. Number three is basement membrane. Number four is interstitial tissue. Number five is again basement membrane, okay, and number six is vascular endothelium, okay. So these 6 layers are there within the diffusion barrier. তাহলে অক্সিজেনকে অ্যালভিওলি থেকে ব্লাডের মধ্যে ঢুকতে গেলে এই 6টা লেয়ার ক্রস করতে হচ্ছে, আবার কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ব্লাড থেকে অ্যালভিওলির মধ্যে যেতে হলে এই 6টা লেয়ার অপোজিট ডিরেকশনে ক্রস করতে হচ্ছে। গেটিং মাই পয়েন্ট? ওকে, সো দিস ইজ দ্য কম্পোজিশন অফ ডিফিউশন ব্যারিয়ার। তাহলে এই ডিফিউশন ব্যারিয়ারটা কতটা ঠিক আছে, হাউ এফিশিয়েন্টলি দিস ডিফিউশন ব্যারিয়ার ইজ ওয়ার্কিং, ওকে, হাউ এফিশিয়েন্টলি দিস ডিফিউশন ব্যারিয়ার ইজ ওয়ার্কিং, এটা করার জন্য আমরা একটা টেস্ট করি পেশেন্টের, সেটা হচ্ছে DLCO, ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং ফর কার্বন মনোক্সাইড। এগেইন আমি বলছি যে ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং ফর কার্বন মনোক্সাইড এইটা তোমাদের পারফর্ম করতে হবে না, বা এই মেশিনটাও আমাদের কাছে নেই, রাইট, অ্যান্ড অলসো ইট ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ফার্স্ট ইয়ার সিলেবাস, ওকে, বাট ইউ নিড টু নো কি with DLCO we can measure the potency or the integrity of the diffusion barrier. Diffusion barrier এর integrity বা diffusion barrier টা কতটা ঠিক আছে সেটা জানার জন্য আমরা এটা টেস্ট করতে পারি। And অনেক রকম ডিজিজ আছে, there are numerous diseases where this diffusion barrier is pathogenic or problematic,
where diffusion is not taking place properly. Okay, say for example pulmonary edema, ARDS, acute respiratory distress syndrome. Okay, যেরকম what was the basic problem in hypoxia in COVID-19? During COVID-19 outbreak, you have seen that the patients were suffering hypoxia. Okay, this hypoxia was due to problem in this diffusion barrier. This diffusion barrier was lost, or this diffusion barrier was edematous, right? Okay, there are fluid accumulation and there are lots of pathology. I'm not going into details of that, but there are various diseases where this diffusion barrier is problematic, right? Okay, then we need to perform this test, diffusion capacity of lung for carbon monoxide, and the normal value in a normal healthy lung, normal value of diffusion capacity of lung for carbon monoxide is 25 ml per minute per mmHg, 25 ml per minute per mmHg. Okay, 25 ml per minute per mmHg is the normal diffusion capacity of lung for carbon monoxide. Okay, End-Tidal, last is End-Tidal carbon dioxide, End-Tidal carbon dioxide or EtCO2. I'm not going into details of EtCO2 right now, because just know the EtCO2 is the End-Tidal. During your tidal expiration, at the end of your tidal expiration, we measure the concentration or the partial pressure of carbon dioxide in the End-Tidal air. Okay, and it is usually for detection of vascular lung diseases. It is usually for detection of vascular lung diseases. Okay, মানে পালমোনারি যে ব্লাড ভেসেল আছে সেগুলোর যদি কোনো ডিজিজ হয়, পালমোনারি ব্লাড ভেসেলস এর কোনো ডিজিজ হয়, সেইটা মেজার করার জন্য আমরা EtCO2 দেখে থাকি, রাইট? ওকে, তাহলে কি কি জানলাম, PFT এর মধ্যে কি কি আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে একটু জানলাম। ওকে, স্ট্যাটিক প্যারামিটার কি কি আছে জানলাম, ডাইনামিক প্যারামিটার কি কি আছে জানলাম, আর নেক্সট জানলাম হচ্ছে ডিফিউশন ব্যারিয়ার, আমাদের ডিফিউশন ব্যারিয়ারে কি কি লেয়ার আছে, এতগুলো জিনিস জানলাম। এরপরে নেক্সট হোয়াট we need to know is to classify lung diseases. Okay, lungs এর যত রকম ডিজিজ আছে, whatever are there, okay, lungs এর যত রকম ডিজিজ আছে সেগুলোকে আমরা ক্লাসিফিকেশন করব। So let us classify lung diseases. Let us classify lung diseases. Okay, let us classify lung diseases. Again, write it down because it is not given in your book. Okay. So lung disease, we are classifying lung disease. So there are basically three major classification. One is obstructive, two is restrictive, and three is vascular. ওকে, সো লাংসের যত রকম ডিজিজ আছে সেগুলোকে আমরা তিনটে ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ, নেক্সট ইজ রেস্ট্রিকটিভ ডিজিজ, অ্যান্ড নেক্সট ইজ ভ্যাসকুলার ডিজিজ। ঠিক আছে, ওকে, নাও দ্য নেম সাজেস্ট, নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ডিজিজটা কিরকম, রাইট? অবস্ট্রাকটিভ ডিজিজ মিনস airway obstruction. Okay, obstructive disease means definitely there is some airway obstruction. Now that obstruction might be inspiratory obstruction or expiratory obstruction. Obstruction may be there in the large airways, obstruction may be there in the small or medium sized airways. So that depends on the disease. Okay, and restrictive lung disease means some part of the lung is not taking part, some part of the lung is not working basically. Okay, so there is restriction. Okay, some part of the lung is not working. Okay, so this is restriction. And what is vascular lung disease? Any disease that affects pulmonary vasculature. Okay, any disease that affects pulmonary vasculature. Lungs এর যে blood vessel গুলোকে affect করছে এরকম কিছু disease. Okay, so আমি 3 নম্বরটা আগে বলে দিচ্ছি because spirometry has got nothing to do with vascular lung disease.
Okay, spirometry দিয়ে আমরা vascular lung disease diagnosis করতে পারি না, and it is also not included in your syllabus, but you know one or two example of vascular lung disease. Okay, so pulmonary hypertension. Okay, pulmonary hypertension. Next is pulmonary thromboembolism. You know what is thromboembolism? Pulmonary thromboembolism. So that means any clot, blood clot, okay, any blood clot that is dislodged to pulmonary circulation, okay, and it is blocking the pulmonary circulation. Okay, any blood clot, it may be a blood clot, we call it thromboembolism. Okay, if any air bubble gets stuck into the pulmonary vasculature, we call it air embolism, right? So embolism is basically something is stuck in the pulmonary vasculature and blood flow is obstructed. Okay, so this is called pulmonary embolism. Okay, when it is clot, we call it pulmonary thromboembolism. When it is fat particle, we call it fat embolism. When it is air, we call it air embolism. Okay, so embolism means something got stuck in the pulmonary vasculature, thereby obstructing the pulmonary blood flow. Okay, okay, and you remember E2CO2, End-Tidal carbon dioxide. Okay, we had given under the pulmonary function test. So to diagnose this thing, pulmonary embolism, we see ETCO2. Okay, ETCO2 থেকে আমরা diagnosis করতে পারি pulmonary embolism হয়েছে কিনা, right? Anyway, that is not required for you. Okay, so for you, what is most important is the obstructive lung disease and restrictive lung disease. Obstructive lung disease means obstruction in the airway, and restrictive lung disease means some part of the lung is not working simply. Okay, some part of the lung is not working. This is restrictive. Okay, or restriction is there. So now let us give some example. So there are lots of examples, many examples. All of these things you will not be able to remember, and all the disease you do not know right now. Okay, so gradually when you start studying pathology, when you start studying medicine, you will get to know all the diseases. But I will give you some examples of the diseases, and one or two you must remember. Okay, at least 2 examples for obstructive lung disease and at least 2 examples for restrictive lung disease you need to remember for your viva examination, right? Okay, now obstructive lung disease. Any example of obstructive lung disease? Yes, bronchial asthma. Number 1, bronchial asthma, very important. Bronchial asthma. Okay, number 1. Number 2 is COPD. COPD is chronic obstructive pulmonary disease. Okay, but remember COPD is also an umbrella diagnosis. Under COPD, we have 2 different disease entities. One is chronic bronchitis and another is emphysema. Okay, তাহলে আমরা কি লিখছি এখন? অবস্ট্রাকটিভ লাং ডিজিজের এক্সাম্পল লিখছি। 1 নম্বর এক্সাম্পল লিখলাম ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, 2 নম্বর এক্সাম্পল লিখলাম সিওপিডি। সিওপিডির আন্ডারে 2টো ডিজিজ আছে, একটা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস আর একটা হচ্ছে এমফাইসেমা। ঠিক আছে, আচ্ছা। নাম্বার 3 ব্রঙ্কিওলাইটিস। ওকে, ব্রঙ্কিওলাইটিস, BRONCHIOLITIS, bronchiolitis. Okay, bronchiolitis obliterans. It is usually seen in children with viral infections. Okay, bronchiolitis obliterans. Okay, next is bronchiectasis. Bronchiectasis, BRONCHIECTASIS, bronchiectasis. Bronchiectasis. Okay, I'm not going into details of bronchiectasis. If you remember the name, you can give example, right? Next is cystic fibrosis. Cystic fibrosis. Cystic fibrosis. Okay, cystic fibrosis. This much is enough. Okay, this much is enough. There are lots of many examples of obstructive lung disease, but you need to at least give 2 examples at least. Okay, so bronchial asthma, COPD, bronchiolitis obliterans, bronchiectasis, cystic fibrosis, all these things are obstructive lung disease. Okay,
obstructive lung disease. Now come to examples of restrictive lung disease. Any restrictive lung disease example you can give? Early stage emphysema. Anything else? Yes, pneumonia, lobar pneumonia. See, from the beginning, learn one thing. Okay, from the very beginning, learn one thing. You will see that in examination, whether it is surgery or medicine or gyne-ops or surgery, many times you are asked in the viva, what is the cause of this? Okay, so number one, I'm just giving an example. What is the cause of fever? Okay, what is the cause of cough? Right? What is the cause of anemia? So these are frequent questions that will be asked in your viva examination. Okay, what is the cause of obstructive lung disease? Okay, what is the cause of restrictive lung disease? You will be asked. Okay, so how to answer those questions? Remember one thing, common thing first. Okay, common thing first. So in obstructive lung disease, I first told you bronchial asthma. I never told you cystic fibrosis first. Okay, cystic fibrosis is a very rare disease. It is a genetic condition. Okay, it is a very rare disease. It is a genetic condition. Okay, so if I ask you what is the cause of obstructive lung disease, or say for example, what is the cause of fever, you are answering a very abnormal infection or an infection which is very rare. Okay, I am asking what is the cause of fever and chronic cough. So in Indian perspective, first you give an example, tuberculosis. Okay, it will be the first diagnosis. Fever for 1 month or cough for 1 month. Okay, fever and cough for 1 month. First cause will be tuberculosis. Then you come to different very rare infections. You can give example. Similarly, what are the cause of obstructive lung disease? You put the example of bronchial asthma first, which is very common, right? Then you put COPD, bronchitis, right? Emphysema, right? Okay. COPD, cystic fibrosis, bronchiectasis. If you cite these examples at first, your examiner will immediately get irritated. Okay, and he will ask, how many cystic fibrosis cases you have seen in your life? The next question you are going to face, right? So common thing first, right? Whenever examiner is asking you what is the cause of fever, what is the cause of cough, what is the cause of obstructive lung disease, what is the cause of anemia, okay. Similarly, what is the cause of anemia? You first write iron deficiency anemia, which is the commonest thing you will see in the ward or in your clinic, right? So commonest thing first, okay. And another thing is that you do not utter an word which is not known to you. Okay, your examiner is asking you what is obstructive, give an example of obstructive lung disease, and you are telling, sir, cystic fibrosis. Okay, so immediately your examiner will be irritated and he will ask you the next question, okay, tell me what is cystic fibrosis and how cystic fibrosis occurs and what is the genetic defect in cystic fibrosis. So you are in a trap. Okay, tumi dekhate chaile ami onek kishu jani, but the next question will be coming from cystic fibrosis. Getting my point? But if you tell, sir, example of obstructive lung disease is bronchial asthma, you know a little bit of bronchial asthma. Tumi bronchial asthma সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে. If your examiner asks you what is the pathogenesis of bronchial asthma, so you know this is due to allergy, this is seen in childhood, there is a seasonal variation, right? So few things you can tell. Okay, so never utter a word which is completely not known to you, right? Getting my point? So it is better to give example of bronchial asthma than to answer cystic fibrosis. And also remember, commonest thing first. Okay, je patient beshi dekha jay, je case ta beshi dekha jay, seta age bolte hobe. Okay, so the sequence matters. The sequence in which you are going to give example of obstructive lung disease, that sequence matters. Okay, sequence is also important. You are only knowing the examples, okay, but you do not know the sequence. This is very wrong. Okay,
So tell in a sequence. Common thing first. Okay, COPD আমরা প্রচুর দেখতে পাই, bronchial asthma আমরা প্রচুর দেখতে পাই, সেগুলো আগে বলো। Cystic fibrosis is a very rare genetic disease. ঠিক আছে, কেউ হয়তো লাইফ টাইমেও একটা দেখতে পায় না। ওকে ওকে, now come to restrictive lung disease. Okay, come to restrictive lung disease. What are the restrictive lung diseases? Now again we have subclassification for restrictive lung disease. We have subclassification for restrictive lung disease. Okay, now we have subclassified restrictive lung disease. Restrictive lung disease এর মধ্যে দুটো সাবক্লাসিফিকেশন আছে। One is intraparenchymal and another is extraparenchymal. Parenchyma কথাটার মানে কি? Intraparenchymal means lung tissue মধ্যে কিছু গড়বড় আছে। Okay, so there is some problem in the lung tissue, যে কারণে রেস্ট্রিকশন হচ্ছে, রাইট? And extraparenchymal means lung tissue is absolutely normal, but something is problem outside the lung. Something is problematic outside the lung. Lungs এর বাইরে কিছু প্রবলেম আছে। ওকে, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। সে ফাইব্রোসিস, লাং ফাইব্রোসিস, এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে নর্মালি লাংসের মধ্যে কি আছে? এয়ারওয়ে আছে, অ্যালভিওলি আছে, তাই তো? এয়ারওয়ে আছে, অ্যালভিওলি আছে, ব্লাড ভেসেল আছে, এগুলো দিয়ে লাং তৈরি, রাইট? লাংসের লোবস, তার স্ট্রাকচার ইউ হ্যাভ স্টাডিড ইন অ্যানাটমি। ওকে, now this lung tissue is replaced by fibrous tissue. Okay, lung tissue is replaced by fibrous tissue. Fibrous lung tissue যখনই fibrous tissue হয়ে যাবে তখন সেটার মধ্যে কোনো অ্যালভিওলি থাকবে না, কোনো ব্লাড ভেসেল থাকবে না, সিম্পলি ডেড fibrous tissue. ওকে, এটা যদি হয়ে যায় তাহলে দ্যাট পার্ট অফ দ্য লাং উইল নট টেক পার্ট ইন ডিফিউশন। ওকে, দ্য পার্ট অফ দ্য লাং হুইচ ইজ কনভার্টেড ইনটু ফাইব্রাস টিস্যু, it will not be taking part in diffusion of gases. So that is non-functional, absolutely non-functional. Okay, so intraparenchymal, এবার আমরা এক্সাম্পল দেবো। ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমাল এর কি কি এক্সাম্পল আছে, এক্সট্রাপ্যারেনকাইমাল এর কি কি এক্সাম্পল আছে। তো ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমাল এর ফার্স্ট এক্সাম্পল হচ্ছে পালমোনারি ফাইব্রোসিস, অর ইউ ক্যান রাইট IPF, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস। ওকে, পালমোনারি ফাইব্রোসিস। Okay, pulmonary fibrosis is actually an idiopathic disease, or it may also be sequelae of some disease. কিছু ডিজিজ যেটা পালমোনারি ফাইব্রোসিসে কনভার্ট হয়ে যায়। ওকে, এগেইন দ্য এক্সাম্পল অফ কোভিড-19। ওকে, তাহলে কোভিড-19 পেশেন্টদের কি হচ্ছিল? ইনিশিয়ালি ইনফেকশন হচ্ছিল, পালমোনারি ইডিমা হচ্ছিল, তারপরে যে জায়গাটাতে পালমোনারি ইডিমা হয়েছে সেই জায়গাটা আস্তে আস্তে ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, লাং ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, and that part of the lung is not taking part in any diffusion. Okay, that part of the lung is not taking part in any kind of diffusion. সেটা তো সেই পার্টটা ইজ টোটালি নন ফাংশনাল লাং টিস্যু। ওকে, তাহলে ফার্স্ট এক্সাম্পল ইজ পালমোনারি ফাইব্রোসিস। এবার আরেকটা এক্সাম্পল আমি এক্সট্রা প্যারেনকাইমালের দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে বোঝা যাবে। ওকে, এক্সট্রা প্যারেনকাইমালকে আমি আবার দুটো ভাগে ভাগ করব। ওকে, নাম্বার ওয়ান, এক্সট্রা প্যারেনকাইমালের মধ্যে আরো দুটো ভাগ, সাব ক্লাসিফিকেশন। ওকে, so extraparenchymal is divided into number one bony and number two bony, BONY, from bones. Okay, BONY. Okay, and number two is neuromuscular. Okay. Okay, now let us understand what is happening. So during inspiration and expiration, our chest wall is expanding, our chest wall is expanding and relaxing, expanding and relaxing. Okay, your lung is being able to expand because your chest wall is also allowing lung to expand. Okay, so আমাদের যে thoracic cage আছে, thoracic cage এর কিছু পার্টিকুলার মুভমেন্টস আছে, ইউ নো, বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট পড়া হয়েছে অ্যানাটমিতে। ওকে, সো রিবস গুলো মুভ করে, তারপরে স্টারনামটা উপরের দিকে ওঠে, রাইট?
সো কিছু মুভমেন্ট আছে, বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, ওকে। তো তার জন্য চেস্ট ওয়ালটা এক্সপ্যান্ড করে। তো আমি যদি কারোর চেস্ট ওয়ালটাকে চেপে ধরে রেখে দিই যাতে এক্সপ্যান্ড করতে না পারে, কি হবে? রেস্ট্রিকশন, ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন করতে পারবে না। সো দিস ইজ এ রেস্ট্রিকশন, ওকে। সো এইরকম রেস্ট্রিকশন কিছু ডিজিজ প্রসেসেও হয়, যেমন কাইফোসিস, স্কোলিওসিস অর কাইফোস্কোলিওসিস, ওকে, অর অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, ওকে। এগুলোতে কি হয়, বনি মুভমেন্ট গুলো স্টিফ হয়ে যায়, ওকে। বনি মুভমেন্ট যেমন অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, এখানে কি হয়, যে জয়েন্টস গুলো আছে সেগুলো স্টিফ হয়ে যায়, অ্যাঙ্কাইলোজিং হয়ে যায়, অ্যাঙ্কাইলোজড হয়ে যায়, ওকে। তাহলে আমার যে বাকেট হ্যান্ডেল মুভমেন্ট, স্টারনামটা উঠছে নামছে, এগুলো হবে না, ওকে। তাহলে চেস্ট ওয়াল ন্যাচারালি এক্সপ্যান্ড করতে পারবে না, রাইট। সো দিস ইজ এ রেস্ট্রিকশন। সো চেস্ট ওয়াল যদি এক্সপ্যান্ড করতে না পারে তাহলে ভেতরে লাংসটাও এক্সপ্যান্ড করতে পারছে না, রাইট। সো দিস ইজ এ রেস্ট্রিকশন এন্ড দ্যাট রেস্ট্রিকশন ইজ বনি রেস্ট্রিকশন, ওকে। এন্ড এই বনি রেস্ট্রিকশনে দেয়ার ইজ নাথিং টু ডু উইথ লাং টিস্যু। লাং টিস্যু অ্যাবসলিউটলি ঠিক আছে, ফাইব্রোসিসে কি হচ্ছিল, লাং টিস্যু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে ফাইব্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, ওকে, in intraparenchymal. But in extraparenchymal, lung tissue is absolutely okay, but something problem is there outside the lung. So এখানে আমার কি প্রবলেম রয়েছে, থোরাসিক কেজে প্রবলেম রয়েছে, ওকে। থোরাসিক কেজে প্রবলেম রয়েছে, স্পাইনে প্রবলেম রয়েছে, যে কারণে থোরাসিক কেজ ক্যানট এক্সপ্যান্ড, ওকে। থোরাসিক কেজ ক্যানট এক্সপ্যান্ড। এগুলো কিসে হচ্ছে, কাইফোসিস। কাইফোসিস মানে জানো তো ফরওয়ার্ড বেন্ডিং, আর স্কোলিওসিস মানে স্পাইনের সাইড ওয়াইজ বেন্ডিং, এস ফর এস, সাইড বেন্ডিং। কোনো পেশেন্টের কাইফোসিস স্কোলিওসিস একসঙ্গে থাকে, সেটাকে আমরা বলি কাইফোস্কোলিওসিস। তাহলে চেস্ট ওয়ালের এই ধরনের ডিফর্মিটি থাকলে দেয়ার উইল বি রেস্ট্রিকশন, লাং উইল নট বি এবল টু এক্সপ্যান্ড, and this is extra parenchymal obstruction, sorry, extra parenchymal restriction, okay. bony restriction, okay. তাহলে ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমালে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম ফাইব্রোসিস। এক্সট্রা প্যারেনকাইমালের মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা বনি রেস্ট্রিকশন, একটা নিউরোমাসকুলার রেস্ট্রিকশন। বনি রেস্ট্রিকশনের মধ্যে তিনটে এক্সাম্পল দিলাম, কাইফোসিস, স্কোলিওসিস আর হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, রাইট। আচ্ছা, এবার হচ্ছে নিউরোমাসকুলার, ওকে। নিউরোমাসকুলারটা কিরকম, উই হ্যাভ মাসলস অফ ইন্সপিরেশন, মাসলস অফ এক্সপিরেশন, ওকে। নেম মাসলস অফ ইন্সপিরেশন। ইন্সপিরেশন করে এরকম মাসলের নাম কি, ইয়েস, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল ডায়াফ্রাম। এই মাসলগুলো যদি প্যারালাইসিস হয়ে যায় তাহলে কি হবে, লাং উইল নট বি এবল টু এক্সপ্যান্ড, ওকে। কিন্তু লাংসের টিস্যুতে কোনো প্রবলেম নেই, ওকে। প্রবলেম ইজ আউটসাইড, মাসেলের মধ্যে, ওকে। তাহলে এক্সাম্পল ইজ এই মাসলগুলো ডায়াফ্রাম, এক্সটার্নাল ইন্টারকস্টাল প্যারালাইসিস হয়ে যাবে, এরকম একটা রোগের নাম, ইয়েস, মায়াস্থেনিয়া গ্রাভিস, ওকে। মায়াস্থেনিয়া গ্রাভিস, ল্যাম্বার্ট-ইটন সিনড্রোম, এগুলোতে কি হয়, এই রেসপিরেটরি মাসলস গুলো প্যারালাইসিস। দিস ইজ দ্য মুড অফ ডেথ, পেশেন্ট এইভাবেই মারা যায় মায়াস্থেনিয়া গ্রাভিসে, রাইট, রেসপিরেটরি ফেলিয়ার হয়ে, ওকে। সো neuromuscular, under neuromuscular restriction example is myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrome and morbid obesity, okay, morbid obesity। পেশেন্ট যদি খুব ওবেজ হয়, প্রচন্ড মানে হেভি ওয়েট হয়, বিএমআই অনেক বেশি, 35 এর বেশি বিএমআই, ওকে, তখন চেস্ট ওয়াল মুভ করতে চায় না, রাইট, রেসপিরেটরি মাসলস গুলো মুভ করতে চায় না, রাইট, ওকে। আচ্ছা, তাহলে এবার এক্সাম্পল একটু বাড়াই, রাইট। রেস্ট্রিকটিভের মধ্যে দুটো ভাগ আছে, একটা ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমাল, একটা এক্সট্রাপ্যারেনকাইমাল। ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমালের মধ্যে ফার্স্ট এক্সাম্পল দিয়েছি ফাইব্রোসিস, আরো কিছু এক্সাম্পল আছে যেমন লোবার নিউমোনিয়া, ওকে। আমি বলেছি অ্যাটলিস্ট দুটো এক্সাম্পল তোমরা সবার জন্য মনে রাখবে, রাইট। সো ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস, লোবার নিউমোনিয়া, রাইট, ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমালের মধ্যে বলছি, ওকে। সার্কোয়েডোসিস, এগুলো কঠিন হয়ে যাচ্ছে, সার্কোয়েডোসিস সম্বন্ধে জানা নেই, লিখতেও পারো নাও লিখতে পারো, অ্যাটলিস্ট দুটো এক্সাম্পল মনে রাখো। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নাম শুনেছি, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, ওকে, ইট ইজ এ জয়েন্ট ডিজিজ। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ইজ এ জয়েন্ট ডিজিজ, but it frequently affects lungs and it causes restriction, okay, intraparenchymal restriction, okay. Rheumatoid arthritis, severe hypothyroidism, right, severe hypothyroidism, these are example of restriction. And also systemic sclerosis, okay, systemic sclerosis। তাহলে এতগুলো এক্সাম্পল ইন্ট্রাপ্যারেনকাইমাল রেস্ট্রিকশন,
ওকে, তোমরা জাস্ট দুটো এক্সাম্পল মনে রাখবে, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস আর লোবার নিউমোনিয়া। ওকে, ইডিওপ্যাথিক পালমোনারি ফাইব্রোসিস, লোবার নিউমোনিয়া। এছাড়াও কেউ যদি মনে রাখতে পারো দ্যাট ইজ ওকে। ওকে, সিভিয়ার হাইপোথাইরয়েডিজম, সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস, ওকে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। আচ্ছা, তারপরে এক্সট্রা প্যারেনকাইমালের মধ্যে দুটো ভাগ করেছি, একটা বনি রেস্ট্রিকশন, একটা নিউরোমাসকুলার রেস্ট্রিকশন। ওকে, বনি রেস্ট্রিকশনের মধ্যে এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডাইলাইটিস, কাইফোসিস, স্কোলিওসিস, অথবা দুটো একসঙ্গে কাইফোস্কোলিওসিস। ওকে, আচ্ছা, আর নিউরোমাসকুলারের মধ্যে কি কি এক্সাম্পল দিয়েছি? মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস, ল্যাম্বার্ট-ইটন সিনড্রোম অ্যান্ড ওবেসিটি। ঠিক আছে, সো উই আর দিস ওবেসিটি। ওকে, ল্যাম্বার্ট-ইটন সিনড্রোম, ল্যাম্বার্ট, LAMBERT, EATON, ওটাও একটা নিউরোমাসকুলার ডিজিজ। মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস ইজ মোস্ট কমন। ওকে, ঠিক আছে, সো দিস ওয়াজ দি ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ ফর परफॉर्मिंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग लैब में जाएंगे और वी हैव द कंप्यूटराइज्ड स्पाइरोमेट्री मशीन। ओके, সো স্পাইরোমেট্রি রিপোর্টটা যখন বেরোবে সেটার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস থাকে। এক হচ্ছে একটা ছবি থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ফ্লো ভলিউম লুপ। ওকে, ফ্লো ভলিউম লুপ, ওই মেশিনের মধ্যে পেশেন্টকে টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে রেসিডুয়াল ভলিউমে নিয়ে আসা হয়, রেসিডুয়াল ভলিউম থেকে আবার টোটাল লাং ক্যাপাসিটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ঠিক আছে, পেশেন্টকে, and patient will blow in a mouthpiece and the mouthpiece is connected to the machine is connected to the computer. In computer there is a software. Okay, so this is the basic setup, and once we perform this spirometry, a report is generated, and in that report there is a flow volume loop and all the parameters are written there. What is vital capacity, how much is the FEV1, how much is FEV1 by FVC, mid expiratory flow rate, peak expiratory flow rate. So everything is written in that report. Okay, so you need to see the flow volume loop. Number one, you need to see the flow volume loop and you need to interpret the data, FEV1 by FVC, and with this you need to first classify the patient whether it is obstructive disease or a restrictive disease. Okay, first this is your primary job, is to classify the patient as an obstructive lung disease patient or restrictive lung disease patient. Okay, then if it is possible, you need to differentiate between, if it is an obstructive case, you need to differentiate between bronchial asthma and COPD. Okay, so we can do that in our lab, right? But if you include all the tests under pulmonary function test, if we had the availability of DLCO, right? If we had the availability of total body plethysmography, it is very easy to differentiate or pinpoint diagnosis a particular disease, like any obstructive disease or any restrictive disease, right? Okay, now how to diagnose those things depending on spirometry we will discuss in the practical classes.